हेलो फ्रेन्ड्स, यो हो आज मेरो खाना। मैले बनाएको छु सोपको साग। सागमा बेकन राखेर बनाएको, अनि भयो भात, अनि यहाँ छ पोलेको पापड र यहाँ छ मोही। हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईँ सबैजनालाई मेरो नमस्कार छ। मेरो मिठो मुकबाङमा आज फेरि मैले अर्को मुकबाङ लिएर आएको छु। एकदम सिम्पल, मैले सोपको सागमा बेकन राखेर बनाएको। अनि किन साथीहरू अचेल अरू चिज खान मनै लाग्दैन, भात मात्रै खान मन लाग्छ है। भातसँग आज पिरो पिरो सोपको साग बनाएको छु टमाटरहरू राखेर। अनि आशा छ तपाईँ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। अनि मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर लाइक शेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोला भन्दै म खाना सुरु गर्छु। मेरो मुखबाट पानी चुइसक्यो। ल हेर्नु, डाँठ हेर्नु न कत्रो छ यो सोपको। ल साथीहरू खाएँ है। छिप्पेको हो कि है? छिप्पेको त छैन, चपाउन त सजिलो भयो, तर अलिक साह्रो। ल खाएँ है साथीहरू। यो हो बेकन। मिठो। मलाई चाहिँ सोपको सागले मोहनी लागेको छ है। एकदम मनपर्छ मलाई सोपको साग। मिठो मिठो। मैले फेरि मसाले नपकाएको के, अलिअलि मात्रै पल्टाइ पुल्टाइ गरेको, किनभने क्रन्ची हुन्छ, मिठो हुन्छ नि त। मैले खुर्सानी राखेको थिएँ, हेरेको कि कता गयो खुर्सानी। पिरोवाला खुर्सानी राखेको, अनि यो हरियो खुर्सानी, यो त धेरै पिरो हुँदैन। जोज, मैले बाबुलाई नि खाना उता तयार गरिदिएको छु, बिफ लजानिया बाबुलाई। I think that's cool enough now, just careful, yeah? Yeah. Take your time, yeah? Is it nice? I told you it's hot. Did I told you hot? I did. You know some of this papadum? I guess I'll try it. If I never try it, I'll never know what it is. Yeah, try it. It's salty. Not that salty. It goes well with it.
पिक्चरै देखेन है। You like it? It's okay. Yeah. I'll put it that way there. यो चाहिँ इस्कच बनेट हो है, मैले यसो राखेको। I think mommy have to learn how to make lasagna. This is just like spaghetti. It's like spaghetti. If your mommy make it at home, we can make it together. Yeah? Yeah. It's like spaghetti but 2 times better. पहिला पहिला ठुला बडाले भन्नुहुन्थ्यो कि यो पापडलाई चाहिँ पोलेको हेल्थी हुन्छ अरे, ओइलमा फ्राई गरेको चाहिँ अनहेल्थी हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो कि। साँचो हो कि झुटो हो थाहा छैन है। Nice. I forgot my chicken. यहाँ चाहिँ मेरो छोराले बनाएको चिकन थियो। हिजो बनाउनु भएको थियो मेरो छोराले। आज हिजो मैले धेरै खाइनँ अनि अहिले खान्छु भने ततार राखेको त बिर्सेछु के। Oh my god, look my nose. Oh. Mum, can I wait for that to cool down? Yeah, I'm Mrs. Dirty now. I think it's the toilet roll stuck on my nose. Sorry about that. Namaste. Chicken. मेरो छोराले चाहिँ चिकन बनाउँदाखेरि कोकोनट मिल्क के राखेर बनाएको थिए। मैले चाहिँ हिजो बेलुका त्यति खाइनँ, एक पिस
खाएँ। म चाहिँ सिङलाई राखेर भुटेको थिएँ बेकनलाई। म चाहिँ सेकेन्ड टाइम खाएको मेरो छोराले बनाएको चिकन, तर मिठो हुँदो रहेछ कोकोनट मिल्कमा पकाएको पनि। म चाहिँ फेरि पानी थप्न लाग्यो कि यसमा। Gravy.
फ्रेन्ड्स मलाई कस्तो खोकी लागेको छ कि खस 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 गरेर हिजो बेलुका 11 बजेबाट खोकेको रातभरि I ate everything was on my plate. साथीहरु ल हेर्नु मैले सबै खाइसके एउटा केही पनि नराखिकन अनि तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज हेरेर लाइक शेयर सब्स्क्राइब कमेन्ट पनि लेख्नु होला भन्दै म बिदा हुन्छु बाइ